Kameme TV. Oh yes, gatho cia mwanya thengi muno makiria mwirori wa Kameme TV gonyita ugeni guko thiine wa mohoro gitao tugikumenyithia maria magitinda magikihanika gukinyia riu ona gitweka muthenya okire muco wa bado maundu matikire marakiringithio no maria makunukite kwa hinda riri ane tukuhaririirie wega na withirani wamo na gunyita ugeni muno makiria nigetha tuko tugikumenyithia maria makihandikite ari tariki 4 mweri wa 10 mwaka ni 2021 wi mwena uriko na hiwe we mohoro nie ona ni ndithau kuthira kimanda gutiri na kanai guku gwiraga no thumbi na ruhuho getumaina kiumo mucere wa bare ya mutai meri mawathani dewa mwangina kemaina ni awati na gakiwa muthoni methaina utaro na njira ciko athengi muno makiri mwe kwa imwe twambiririe mohoro maitu Kamite Tv mehaka IBC ni abikite thiko 30 cia wiyandikithia wa iki ya kura heru o ndumwe na mundu wothe ungiera gucenjia ceceni iria ayandikithitie ya guikiria kura mihango ino iruguritio guothe bururi-ini muikarigiti wa kamite no Wafula Chebukati akiuga marongoreirio kwandikithia makiria ma aiki ya kura milioni 3 agikuru namba ino ni gukinyanira kuri na uhotekeku wa gukorwo na aiki ya kura makiria ma milioni 19 githurano kia mwaka ukite. Chebukati no uruguretie mihango ino ari kaunti-ini ya Naikuru na ruto kwa tugithie mwe kwa imwe nginya kure mwena wa Naikuru tukorwo tugikeigua miario ira githie na mbere kana maria togirie mekinyetie mwena ucio o ndumwe na makamishina marakiariria muingi mwe kwa imwe nginya mwena wa Naikuru. I want to say finally, sisi kama vijana we take an undertaking that we are ready to work with the commission, and I want to thank Bwana Rotich for making sure that we are even here today, to make sure that I may engage the civil society like he has always done, and we will have numbers. Sisi tunasema tutapiga kura bila noma. Si ni kweli? Tutapiga kura bila. So vijana, kama hatuna kakitu kwa mfuko, let our first asset become the vote. And I say that is how our country will be led. Thank you very much. Asante sana baba yao. Thank you very much. Tumpigie Filipo. Ile kitu amekosa kuambia vijana, ameniambia kwamba kwa wale wajaolewa ama wajaoa, there is no dating without a voter's card as long as you are 18 years. Kwa hivyo ukipewa date, kitu ya kwanza lazima ubebe nini? Kwa hivyo kama unataka date ama unataka kudetiana, tafadhali tuchukue, and I want to also agree with it that our partners, tunawashukuru sana for the good work that you are doing. And I totally agree na vile mnavyosema. Unikubalie sasa na Bwana Chebukati as here in Nakuru. Tunashukuru kwa kukuja hapa. And it's because of the peace. You know what happened in 2007. Tulikuwa hapa. Kuchagua Nakuru peke yake has given us a lot of hope that since ilikuwa ni hotspot, sasa itakuwa mambo mengine. Na kwa sababu mmekuja hapa, tunakuhakikishia a peaceful election 2022. Ya pili ni kushukuru for having a thick skin. Na wewe ni ndume. Ikiwa kuna watu wanatafuta ndume, shika Bwana Chebukati atakuonyesha. Despite ile yote ilikuwa kiondokea pamoja na profesa rafiki yangu kutoka hapa kwetu, walikaa ngumu and they stood by the law. Na hiyo tu ndio kitu itakuokoa. As long as tunasimama kwa sheria, hakuna kitu kingine. Yes, ni mihangwire ya kurwege kia bikoka nege kirugorio kwambiriria muthenya wa umuthi guthie na mbere kwa hinda ya thiko 30 tugo tukenyitena mwandiki witu nigetha kura gitumenyithia makiria megie mihango ino na we utarikithitie tamikia wa kura ariu ni hindi wina kanya kega ga gukorwo gigika uguo tutana cokereria icio ngorwo ngemurika riboti ingi kuri riu a Kenya
nĩ marĩkoragwo makĩhota kũmatha kĩhonia kĩgiĩ mathĩna ma mĩgũnda kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu. Mũtaratara ũrĩa wambĩrĩirie kũrutithio wĩra mathaa 24 ũĩkaine ta athisasa. Kũringana na minista wa mĩgũnda Farida Karonei, mĩgũnda ĩno kana ĩno nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ministry ĩno ĩratanya kwandandũra makĩria nĩguo kũmatha kĩhonia kĩa mathĩna ma mĩgũnda kũrĩ Akenya. Ĩmwe kwa ĩmwe tũkorwo tũgĩkĩigua marĩa minister kana ũrĩa minister ararithia Akenya kũhĩtũkĩra andĩki a mohoro. From ever happening in our country again. Thank you. Obviously, this is from President Uhuru Kenyatta's letter. Probably address the question of timelines. When probably you expect to finish the resolution. We started this program in February of 2018. That's about 4 years now. When we started that time, we had hoped to finish it within 2 years. But that is because we did not understand the scope of the problem. But as we have analyzed the data sets, we realized it wasn't possible to do it as quickly as we thought we would. But in our strategic plan, we have until the end of December of 2022 to fully digitalize the nation of Kenya. That is 47 counties. So far we've done one. We are now doing the second in Murang'a. Our strategy for this financial year is to do several counties simultaneously. So we hope that by the end of this financial year, which ends in June, we will have done at least 20 to 23 counties. And then we'll be left with another 6 months to the end of December 2022 to see if we can do another 10 or so. I don't think we'll cover the 46 as we had anticipated, but if we cover half, I would say the reform will have settled and we'll have covered the milestones that His Excellency the President expected us to cover, because we will focus on the areas where we think we have serious problems. Some of the counties, by the way, have like 3,000 titles, 1,400. Those ones are titles you can digitalize in one afternoon. So there are areas we are not worried about. We are mostly worried about the urban centers because that is where the layers of fraud have complicated our digitization program. So in terms of timelines, the President gave us until the end of December 2022. We are behind schedule a little bit, but the reform is taking root and we are very, very happy about what is happening. And I think you've seen for yourselves. I don't think it is realistic to expect that the mess we have created over 60 years can be resolved in a short 5 years. It is impossible. But we have started the journey, we have laid the foundation. We think we have laid a very strong foundation, and we think that subsequent administrations will build on the foundation that we have created. The population is obviously growing every other time and the resources are fast shrinking. Do you think it will reach a point where places will need? Oh yes, ucio ni minister wa mĩgũnda Farida Karonei na arakiuga mathĩna ma makĩria ma mĩaka 60 matingĩkĩhonio na thikũ ĩmwe, mweri ũmwe kana mĩaka 2. Naguo nĩ wega Kenya makorwo makĩrĩ na ũkirĩrĩria. Rĩu ũyũ nĩ mũtaratara mwega mũno ũngĩrutithio wĩra na ũkinyanĩru ũguo ũrĩa kwagĩrĩire. Tirĩria andũ magĩtinda magĩthiĩ gũgĩcenjeria maũndũ kũrĩa. Maũndũ mothe makorwo magĩkĩrwo thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ wa kĩrĩu, ũyũ wa thisasa. Wenda gũkĩmenya ũrĩa maũndũ maikarĩtio ũgathiĩ harĩa mĩtambo-inĩ. Tigũtũrwo haragara-inĩ kũrĩa mawabici-inĩ. Nĩguo tũhũragĩrwo cenga. Rĩu thirikari nĩ yongereire mũkana wa kavio na ihinda rĩa thikũ ingĩ 30 kũringana na minister wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe. Mũkana ũrĩa wongererwo kuona bũrũri ndũrĩ ũrahota gũkorwo ũgĩikũrũkia ikĩro cia ũgwatania wa mũrimũ ũyũ nginyagia gĩcunjĩ gĩa 5% ta ũrĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thĩ World Health Organization rwendekithĩtie harĩ ciumia 2 kĩrũmanĩrĩrio. Tũkorwo tũgĩkĩigua megiĩ wongereria kana kuongererwo gwa kafio ĩno. We expect to continue engagements with this virus. It is only right and fair and very apt and timely that we have launched this portal at this time. And I think that moving forward, you are going hopefully to be as interactive as possible on the portal. We hope that you are going to widen the scope of what you are going to be covering. We hope that more information will appear on the portal as we at the Ministry of Health continue to receive it. What I can tell you is that we will continue as a ministry to cooperate with you, to cooperate with UNESCO, and to cooperate with stakeholders as much as we can in order to give you all the information
efficacious information, because we also don't want to just give you information. To this end, I also want to thank my brother and colleague, Joe Mushero. You know, when I joined the Ministry of Information, there was very little we could do because of human capital, the human capacity that we had in the ministry in terms of information outlet was very, very little. But today, because of your help, we can boast of a sizable group of people who we are working with. The communication desk at the Ministry of Health has now got a substantial amount of people. All of them come from the fourth estate, so they are people that you know personally. Some of them have worked in various media organizations, so you know them personally. Others are consultants that you have worked with. We have got at least 3 people who came from Kenya Broadcasting Corporation who are familiar with most of you. So in terms of our capacity and our ability to execute information flow, leule no to gethie na mbere na gugikwo ni amu to gikate no ginya tugitie mawatho na rikorwo murimu wa gicoka thina nigetha kafi no kieherio nigetha aria makimatha gotu ko mahota gukorwo magikimathira no ninge no wega tukimurike horo wigie ugwati uria utungetheire kogekinyirira ni tugukorwo ringi tugitua kana tugikinyukia makinya tamaya no tukwihoka murimu ni gwicoka thi ona mbere ya matuko macio mainekereirie na nigetha kafi no ikorwo igikieherio tugithie na mbere gikundi kia arutani makirugamirira kaunti ciothe 47 ni mareganite na riendekithia ria kamiti ya kwarika arutani gukorwo magicoka thukuru na merihire ene makiuga mbere ya mubango uyu kinyanirio matiakurwo magikuruhanio na uguo mabatie koyo ihinda makiria niguo makorwo makiguithaniria makiuga ihinda-ini riri matingihota. Arutani ni mauritia mebao aria kwa ihinda riri makoretwo makiri marugamirira thini wa bunge kana ni abunge makorwo makieheria amu matikoretwo makimarugamirira uria kwagireire. Reke tuigue riboti ino na Wangui. That teachers professional development defati gukoro githina mbere mawoni maitu ni tondu kuri maundu maigana na magararito make watho macio magutumati igatari tuge utikinyanirite harimo makoro magishoka shukuru ni tondu maundu macio matarumireirwo kuri undu uri thini wa katiba gicunji kia gicunji gia 10 no kogati undu wothe uri ugifatara gwikirwo tondu wa andu makoro makirumirira ni tufatie kurio stakeholders aria mari thini wa undu icio na undu ucio no agararirwo hari ngirishi ithathatu turerwo arimu marehe mwaka ni turona kuri kaundu tubekeirwo handu tondu thini wa payslip ya mwarimu kuri ngiri ithathatu tukora tukiheo cia annual leave na tukoneka mbeca itacikinyiriritwo na koguo arimu no gwica turagicaya na tugukeremwo na thini kuruta wira wega ni tondu thini wa undu uyu turareherwo ati no mwaka tu thini wa University ya Mount Kenya na university cigithugitwo haria kwenda kuria atiri arimu no magukima kundu kuraihu ri ni magota guka central tiare gutoni refresher course no refresher course mabururi mothe urugamirirwa cost ni employer ke mwene arimu ni twitikirwe tukorwe tukirugamirira na tukorwe twina kiama kingi kiria kirarugamirira arimu othe na tutikwenda ati gukora kwina kiama kirarugamirira arimu a secondary kwina kiama kirarugamirira arimu a primary kwina kiama kirarugamirira arimu a tertiary kwina arimu atongoria a national marendekana matwike ya resign wa arimwe omonde turenda ma resign omonde they should resign like yesterday umwe etagwa Oboko Milemba ni MP a resign immediately aende osio etagwa Tanui ni MP a resign immediately osio etagwa Honorable Catherine Wabirianga a resign immediately osio nake alimu mambiri nginyerie bau akero. Yes, hello. Tukiuma kule icio ciĩgiĩ mateta marĩa makĩrũgamagĩrĩra arutani tuthie kũrĩa Laikipia na kaunti ya Laikipia nĩ hotete kũngania igoti arĩa makĩria ma ciringi milioni 220 itĩna-inĩ rĩa mbere rĩa mwaka wa kĩgĩna wa thirikari mwaka wa 2022 thengia wa kĩng'ũki gĩa COVID-19 Laikipia ĩkoretwo ĩkĩongerera ũngania wa igoti no hihi nĩ kĩĩ gĩtũmi
tuguthi kwa imwe nginya Laikipia tunyitane na Paul Mwaniki korwa gitumenyithia makiria maria ringi thirikari ya kaunti ya Laikipia koretwo igika niguo gutigirira ati ni kwagia na uhotekeku wa ungania wa igoti na gikiro ta giki tukimenya na ithuĩ thiri nĩrĩkũ. Paul Mwaniki kwerote mwena wa Laikipia. Thengio kihumo ni ndirakwamukira na njira igwete na ni kahinda kuma riria twirigaine na guku Laikipia ni turathimitwo na mbura na thengio uko turathimitwo na mbura tukoretwo kana kaunti ya Laikipia ikoretwo igithio na mbere na kungania igoti na muthenya wa muthi tugutangathaga igoti ria ciringi makiria ma milioni 220. Iri ni igoti ria rikoretwo rikiunganio guku thiini wa kaunti ya Laikipia na ni kahinda ka mbere kana ni ihinda ria mbere kana itena ria mbere ria mwaka wa mbeca wa githirikari na muthenya wa muthi ndina gikeno gukorwo tunyitanire na gavana wa Laikipia Nderitu Murithia twire hihi thengio gukorwo twina king'uki giki gia COVID-19 niki kiratuma andu a Laikipia makorwo makihota kuriha igoti. Karibu gavana, ino ni session ya Kameme TV na twetwo tutaririe hihi ni makinya mariko makoretwo mugikinyukia thiini wa ungania wa igoti tukona andu ni marareta kuriha igoti niki giki mukoretwo kana gikoretwo gikiheanwo niguo andu marihe igoti na twĩ mahinda maingĩ andu ni marega kuriha magoti. Karibu sana. Thank you. Well, wabere of course ni gucokeria andu a Laikipia ngatho ni undu wa kuhota kuriha igoti uria kwagiriire na thiini wa quarter 1 mieri ya mbere itatu ya mweri wa githirikari wa 2021-2022 ni tukoretwo tuonete igoti ria milioni 220 gaturumo kenda uguo agweta na ni gicunji kia 70 more 47% more ungiringithania na mieri iyo mwaka twiriga wa githirikari. Gitumi ni kwihoka ni tondu andu a Laikipia ni monaga wira uria turaruta na igoti riao na magakenerera bia ciao citiranangwo ni irarutithio wira wa kimaendeleo uria wagiriire kuma maundu ma guthondeka bara, maundu ma mathibitari, maundu ma basari, maundu macio mothe maundu maria thirikari ciagiriire gukorwo igika. Wauga andu ringi matindaga kuriha igoti andu mang'urikaga mangiona igoti riao ni riratumirwo uru tukariha magoti na andu a thirikari ringi ni kuiya maraiya pia na kwihe michara minene na gutinda masemina na andu. So ni thengiu kuri andu a Laikipia ni undu wa kuona turi hokeku na nituraramata mbeca ciao wega uguo makariha. Of course ithuĩ na ithuĩ twĩ thirikari tuthiĩte o tunyitĩtie kuria tũĩ mbia cioragĩra koguo kĩrĩa gĩothe kĩrarĩhwo nĩ kĩrahota gũkinya ikũmbĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ai gavana tutaririe hihi magoti maya ni tuona barabara ni irakwo mwena wa Laikipia ni irakwo mwena wa Nyahururu na Nanyuki hihi magoti maya nimo marahuthikana mutanyite gukorwo mukioya igoti kihina kirita ria mbere kana miaka ya mbere ya thirikari itanya ryanyu ni kuoya igoti rigana atia gwikinyiria mwaka wa mwisho kana mwaka wa mwisho? Mwaka uyu wa 2021-2022 itanya ritu ni gukorwo na igoti ria 1 billion na igukwere hatua nene muno ngiuka office ndakorire iri kindu 450 koguo tugikorwo tuthiite na makiria maita meri tugikinya target iyo para cirako kundu guothe itura-ini ritu ria Laikipia tugitumira mbeca cia budget itu and of course ona mbeca cia thirikari national government tori utari ungirora ring road ya Nyahururu twakite na Nakura ungirora bara ya guthii Olmora ni irekirwo rami ndagika ino turakana kera ungirora bara ta Nyanyuki bara nyingi ona Nyahururu town bara nyingi twakite na mbeca cia budget itu o mwaka ni tuhotaga gwaka bara kuma 10 kinya 12 cia rami ti ndaihu muno tondu ni bara cia town no tuhotaga gwaka uguo bara cia matura-ini macamba-ini maitu ni tuhotete gukorwo na makiria mwaka uyu ma kilomita 1000 iria twikirite maram na ku grade
na mwaka uyu riu twaingira mwaka ucio urathirire mwaka uyu twaingira twina itanya ria gukiria hau wone tugu gravel ika yani gwikira maramu twina itanya ria kilomita 100 tondu turenda o kilomita 66 o hari wodi besha icio ri ni iria turari go igoti ni andu ala Laikipia na nikiorona tukimacokeria gava Ai gavana tukirikiria nituonete oguo murathie na mbere kwina leasing program ino ikoretwo kuo hihi ni rateithia thiini wa waki na no uhutie hanini maundu megie infrastructure bodi tuko tukimihuthira kuringana na budget ya mwaka uyu leasing ni kindu kia bata muno hau uraigua ngikwira ati ni tu itanya ria mwaka uyu ni gwikira maramu kilomita 900 undu ucio tungihoteka tutari na equipment icio cia leasing ni unduki ithuĩ nĩ turahota gwĩkĩra ndũĩ tũtirĩ kambuni iretha baita koguo nĩ tũhotaga gwĩkĩra maramu kilomita ĩmwe na ciringi mũigana wa hihi 500,000 ũkĩringithania na kandarathi ĩrĩa ĩngĩtia milioni na gaturumo 4 gũthiĩ na mbere wa kerĩ tondũ nĩ macini citũ rĩ na irĩ ho full time na nĩ available full time tugakĩhota gũgĩka atĩ gũkĩruta wĩra ũcio na hinya infrastructure bond ni hindi irathuthurio ni National Treasury andu aria metagwo National Debt Office marore ati makinya na approvals iria ibatarikanitie iciekirwo wega matuika satisfied magituhe mbeca icio kama matukombere kuma thoko matunengererie cigwaka o uria twarikanire project cia mai ya kuria Ilpolei ona kuria Wagwashi ni igwaka center citu na kuria Karuga na center ingĩ nyingĩ ta 10 uguo cia smart town na nĩ njui nĩtũrĩgĩa mweke twarie kwa gĩthĩinĩ Thengi muno gavana ni undu wa kahinda kau wakorwo ugituhe gututariria uhoro wa uria magoti makoretwo makiunganio guku Laikipia na ni gikeno kuona ati Laikipia ikoretwo hindi ciothe iri ya mbere hari ungania wa magoti na nginya kaunti ingi igokaga guthoma gitumi kiria kiratuma gukorwo ati Laikipia ni iratongoria kuona ati ona mbeca iria ironganio kuhuthira namba kana mitambo itangikinyirika kana igukinyira kana mbeca kundu itangiura otoguo gavana tariria ni kinya inene guku kaunti ya Laikipia na nima ni kuona ati maendeleo ni marathie na mbere na andu makendekira kuriha magoti ni kuona kuria mbeca ciao irathie kuma guku kaunti ya Laikipia ngigucokia kuriwe kihumo ritwa riakwa ni Paul Mwaniki. Thangi muno makiria Paul Mwaniki we muno cio Laikipia ngithinia gavana muno na ni wega ni athie na mbere na gwitungatira muingi wa muno cio wira atukima Laikipia tucokereria guku niguo nguhiukia kure mwena wa Leshaopondo kuria muingi wa mwena ucio na guku ni gicui-ini kia ubunge kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua mokiriire atongoria aria makorirwo magithura thutha wa gukorwo mamatiganirie na gucungiriria kubwo ni mathina kiondorita Aikaria ni morite atongoria ya gukorwo magikinyia mateta mao kuri wabici iria ciagiriire na ire na woigiriki wa kumurika mathina maria aikaria aya magomeirwo nimo mavaravara mwandikito Mwangi wa Wawira niwe wina riboti ino makiria tuthie nginya Nyandarua akorwo agitumenyeria ndeto ino makiria Mwaniki Thegio ndiragikwamukira wega imwe kwa imwe kuma guku mwena wa Ndaragwa guku ari kaunti-ini ya Nyandarua na muingi barabara-ini no nugamite ndukenetie na kana ndiramakeni na ona njira kana ona hanini kuona makoretwo magithie magitara hathara ya indo itiganite atwarithia nduthi na manogukaya maragikaya guku ni ati nduthi ciao ikoretwo igithuka makiria magetha namo matirahota kumira guku ndirero tukorwo tukinyitanira na amwe ya huthiria barabara ino ihi makorwo magitutariria mitangiko ira makoretwo magitungio ni barabara ino ihi no ukuhiriria haha ucoke wambirie na rito riaku ucoke ututaririe ni uroneka nginyagia wina ndoro maguru guku ihi kurathie ate barabara ino nie ndi memba wa bara ino tungianjia kwaria ma uhoro wa bara ino tucagurite thirikari ya Kibaki miaka 10 tugoka tukirwo Uhuru arugamire hare mairo inya agituhoya kura agitwira bara ino ni kwambiriria na emwe ya Camata nginya umuthi uyu thirikari icio riu ni ciarikia miaka 10 ya Uhuru miaka 10 na riu twi rungu rwa mheshimiwa Bwana Kioni ngukwiria atiriri bara ino kari kikire ya kingi ni tondu bara ino ungikinya haha ri ha na ndungikuwa mundu wa pressure urugarugagio wakora mutumia ni ambatirie pressure njira ino tuthondekagirwo tu no ngirora ri
guku mai ma urona ri drainage ni ciathingikire ha he karabati ni ciathingikire utie mundu ucugurika nayo ona kibao kiria turonete haria gia proposal ri niona ndirauga ga kimunyo tukiendie skirebo tondu wa riri proposal ya tuteithia naki proposal uko ihande haria na haria muti moja ri kaibara ino iri kilomita cigana bwana kioni mwatura mutuhenagia rami ni iroka ona bara ino ithondekagwo riria kwagia tumathiko riria kwiraga tumathiko he mutumia wathikagwo na haha niguo iriga kurimwo ikiremwo tuku niona ndagerete haha thaa 2 cia tuku ndiari nime kiroko thaa imwe yari nime ni tondu he mundu roka guthikwo mundu ina igweta na tondu atongoria acio ni maroka ndakai gugiconoka ngakiuria atiriri no ungi gukihuruka hangihuruka mundu wa kuhanda waru guku ndingithondekwo tondu ina igweta tuthondekagirwo bara na igakururwo wega riria kwi mathiko ngakiuria atiriri niki thengio muno ndina mutwarithio ungi wa nduthi haha ari haha ndona ni hindi akorwa atigana na customer ndirenda akorwa agitutariria maundu makihana atia guku ndiragikiona wikirite gumboot ni ta umite kundu kuthuku muno hihi ta tutariria uhoro wigie barabara ino na mathina maria mukoretwo mugitungio namo ya heri twa jitagwo Zakari ndi mutwarithia wa boda itura riri na barabara ya kuma Mairu inya guthie Ndogino ningiuga barabara ino ni ikoretwo i thina munene muno kuri ithu atwarithia nduthi ni gukorwo hindi iri kwaura tutihotaga kuingira barabara ino na njira njega na gukorwo twina moritu manene muno kuithia customer barabara na gukorwo na ni monire thina tondu hindi iri okugwa na customer ni gukorwo ni aunikire kuguru ainikire guoko gakorwo ni hathara uratwara mundu ucio gukuite na ringi ona mbeca iyo urakinyira ni mbeca nini muno ugakora nyingi ona nitukoraga tukiongerera customer ugakora tugogagia customer tigiti wa gukorwo akikinya hari arenda no ti wendi witu ni gukorwo barabara ni njuru riu ingiuga wa mbere gwi thirikari ire twathurire ya mugathe Uhuru wa Kenyatta akihota guteithiririo ni muheshimiwa Jeremia Kioni korwo kwahoteka ahote guka atuthondekere barabara ino no tucokie ngatho muno na nigetha tuhote gukorwo twina usafiri wa hali ya juu thengio makire ni wagikorwo kiiguira wega macio nimo makaya ma ikari guku na ndigukorwo ngiongerera na mohoro-ini maria mararumirira tugukorwo tugikurehera mohoro maya makiria megie mateta ma muingi uyu na handu-ini ya Kameme TV kuma guku mwena wa Ndaragwa thiini wa kaunti ya Nyandarua handu-ini ya muhuri wako wa mbica Michael Macharia ni na njitagwo Francis Mwangi wa Wawira kuri West tugitigana na Francis Mwangi wa Wawira hau niho tuko tugetirihira mohoro maito miaraho ya umuthi none ma thae no mugwanja mohoro gitao kwina matura-ini na mohoro kana mutaburo kwa mohoro uguo maruti maringithie athii na mbere na gukenyitanira na ithwe guku ni gwa Kameme TV na cio tafarira ikirio nyingi sana athii na wega na tigo na gaitikagiria twara muthenya wa rucio turokanira rucio rucine ria marateaga nyina ini wa tafarira ari kiratha geto maina kiwa mucera wa bari ya mutai wa Mwangi nake maina ne awa kuma kuria gwa Itanga Murang'a mwana agakiwa muthoni thina tona njira cieko ngai njega Kameme TV muthegi wa ruriri.